북한 당국이 민간인들을 이용해서 중국 국경을 통한 마약 밀수, North Korean naval vessels trafficking drugs to Japan. You see North Korean cargo ships sending heroin to Australia. Illicit drugs are a very complex issue, very hard to tackle. Basically, since the collapse of the Soviet Union, now we're talking 30 years ago, North Korea was essentially out of money. The focus of the regime became, we need to make money, and we need to make money basically in any way, that is, any way possible. It was the North Korean regime itself that was involved in the production and sale of illicit drugs overseas. 대표적인 공장은 함경북도 청진시에 있는 라남제약 공장이고요. 주로 함경 남북도 량강도에서 생산되는 아편을 가져와서 직접 헤로인으로 합성을 한 지가 1990년대부터 본격적으로 시작이 되었고요. 이 부분에 대해서는 미국 정보당국 CIA도 분명하게 잘 알고 있습니다. Especially in the 90s and the early 2000s, North Korea was basically using its actual state resources to produce and traffic in drugs. Right, and so that's where this is the era when you see North Korean naval vessels trafficking drugs to Japan. You see North Korean cargo ships sending heroin to Australia. 년대 중반부터 북한 당국이 국제사회 시선을 매우 의식하고 있어서 실은 지상에 있는 제약 공장 외에도 지하에 있는 군소시설들이 상당히 많거든요. 북한에 있는 지하 경로들이 상당히 많이 있어서 그래서 지상에 있는 제약 공장 그리고 지하에 있는 이제 군소시설에서 군소시설에서 마약을 제조했던 과학자 기술자들을 외부로 민간으로 흘려보냈습니다. 이제부터 우리는 마약 생산을 하지 않는다라는 것을 보여주기 위해서 이른바 영변 핵시설을 폭파했던 것처럼 흥남제약 공장의 일부 시설도 폭파쇼를 하는 이제 이벤트를 했었는데요. 그거와 함께 일부 과학자들도 외부로 반출을 시키게 되었습니다. 북한 당국이 민간인들을 이용해서 중국 국경을 통한 마약 밀수 그리고 북한 당국에서 마약을 만들었던 기술자들, 과학자들이 민간으로 나오면서 기술도 전파가 되어서 직접 주민들이 마약을 만들 수가 있게 되었습니다. Right? Recall that North Korea is the only industrialized country to ever have a famine, right? So, in this sense, it has been industrialized for a long time, and because of the collapse of the Soviet Union, a lot of these facilities were essentially left underutilized, right? And so you have sort of a pretty good knowledge base, you have a pretty good sort of technological base, but you have a lot of poverty and a lot of desperation and a lot of desire for people to make money. 수령과 북한 지도부의 지시와 명령이 없이는 그 누구도 자율적으로 행동을 할 수가 없습니다. 마약을 만드는 것부터 시작해서 수출하는 것까지 모두가 다요. 마약을 대량으로 생산하고 고품질의 마약을 만들기 위해서는 국가가 개입될 수밖에 없고요. Illicit drug networks run by the DPRK regime and agents of the DPRK regime have been as resilient as other illicit networks. Because of the way the North Korean economy functions, where the state doesn't control what happens, expecting the North Korean state to
find and shut down every single possible instance of drug trafficking or drug production in the country, it may be a high bar. It could also be as simple as saying, well, they don't actually control what happens in the country. I mean, one of the things about the drug trade in general, this is not specific to North Korea, is that one of the ways it maintains security is by essentially adopting a sort of a chain mechanism, right? So, the people who produce the drugs, say in Colombia or North Korea, have no idea or no connection with people who actually are distributing the drugs on the street in the US or South Korea, right? Sort of each person will probably know the person before them, they know the person after them in the chain, but they don't know the rest of the chain, right? So if you ask the question, well, how far does North Korea's chain extend? I mean, based on my research, at least 5 years ago, the answer is it extends basically into China. It basically means that as long as the North Koreans can find a buyer in China, which they usually can, after that, where the drugs go is not their problem. 중국에서 이른바 북한의 무역상으로 위장을 해서 파는 조선족 혹은 북한의 무역상들이 있거든요. 이 사람들을 통해서 혹은 중국에 있는 해외 식당을 통해서요. 여기를 통해서 구입하는 경우도 있습니다. Illicit drugs are a very complex issue, very hard to tackle, even in a highly developed country such as the United States. 중국을 통한 밀수가 상당히 좀 어렵긴 합니다만 실은 늘 편지와 음식물, 돈은 계속 왔다 갔다 했었거든요. 이제 그 선을 통해서 실은 얼마든지 마약 부분도 충분하게 왔다 갔다 할 수가 있죠.